Okay, so hello guys, welcome back to our programming tutorial. Okay, so ngayon we are going to discuss or we are going to create a program using Java programming or Java. So this is only a basic one that can help the students, the beginners, to understand how to use a Java programming. This is almost a logical problem solving problem more on logical operation or like conditional statement. So now, create tayo, okay? Yan, Tagalog tayo, no? Create tayo ng isang program kung saan yung user mag-i-input siya ng tatlong number, then i-determine or kukunin or ilalabas ng or i-output ng Java yung pinaka large largest number dun sa tatlong yun, ano. So kukunin niya yung pinakamataas o pinaka malaking number. Okay, so create tayo dito ng class para sa mga ano. So mga gagamit ng Java, pwede kayong gumamit ng Java Eclipse IDE na compiler. Okay, so kanya-kanya na naman yan. Kahit anong compiler, basta takbo yung ano nyo, yung nagana yung compiler nyo. Ano? Basta Java. Okay. So I will click this one and then I will name get the largest number. Okay. Then finish. Then automatically, the default code of Java, ito yon, no? So, pwede nating alisin to kasi ito naman ay comment. So, first, kailangan natin mag-import ng java.util .asterisk. If you do this one, it means you are importing all the Java package. Okay? Yung utilities niya. Java utilities. So, lahat na yan. Kasi kung pag asterisk kasi, lahat yan. Okay? Pag dinat mo yan, gusto sabihin, lahat yan gagamitin mo. Pero kung ganito lang, for scanner, so, pwede rin naman, gusto sabihin, gagamit lang tayo for input in output. Okay? So, for input. Okay? Next is, kasi ang gagawin natin, mag-i-input yung user ng number. Okay? So, once na mag-i-input, once na narinig nyo yung input, kailangan natin i-declare yung system input new, not system, scanner. Okay? Scanner, this is the object, scanner, system dot in. So, sabihin, i-input siya. Ayan. So, ito, isa class na ang handle niya is for accepting the input. So, nilalagay natin yan para magamit natin yung pag-input ng numbers or letters. Okay, or string. Okay. So, first, tatanong tayo ng system.out.print. Lagay natin dito, enter first number. Ayan. Okay. Next, declare tayo ng variable na hawak dun sa unang number. So, lagay natin integer num1, integer num2, and num3. Okay, so sa first number, we will do like this. Input dot next int. Okay, kasi integer siya. Integer, ito is num1. Pag integer, next int. Okay, next, gawa ulit tayo ng isa pang tanong ulit tayo sa user, system.out.print. Okay,
lagay natin dito is enter second number. Yan. So, gamitin natin yung num2 is equal to input.next int. Okay? Yan. Another question that print. Okay. Lagay natin dito is enter third number. So, yung user, mag-i-input siya ng tatlong number. Okay. So, ang target audience natin dito is yung mga beginner, yung mga first year college o yung nagbaguhan sa Java. Okay? Ito yung para matuto kayo kung paano. So, ito yung declaration ng object. So, sabihin, ginamit natin yung scanner plus para magamit natin yung function na input. Next, ito yung tatlong numbers or tatlong variable na hahawak dun sa tatlong numbers. Then, gamitin natin yung if statement, conditional statement. If num1 is greater than to num2, okay, then, okay, so, then, lagay tayo ng ganyan. Pwede rin tayo dito, another one, and operator, pwede natin gamitin yan. Okay, kahit hindi na ganyan, pwede naman ganito. Num1 is greater to num2, and, okay, and num1 is greater than to num3. Okay, so, ang ilalabas na output that print is the largest number is num1. Okay? Ganon din dito, gagawa tayo ng else if statement. So num2 is greater than to num1. Okay. And operator, num2 is greater than to num3. Okay. Then, display natin yung output na print. Okay. Lagay natin dito is the largest number is yung num2. Ngayon, dito naman, para naman sa num3 is greater than to num1 and num3 is greater than to num2. Okay. Simple lang, no? It's like checking every numbers kung sino ang mataas and system that out that print the largest number is then num2 num3. Okay, then your program will be finished. Okay, so dapat kung baguhan kayo, so may yung mga marurunong na, so pwede ninyong escape na to. Pero dun sa mga baguhan at nag-aaral pa lang at hindi naiintindihan yung Java, so ito yung madaling maintindihan, ano? So, pag gagamit kayo ng input, or kung gusto sabihin, pag may input yung user, lagi niyong ilalagay ito dyan sa taas. Okay, gusto sabihin, dinideclare niyo yung object. Ito is a variable. Any variable you can use here. Ako ang ginamit ko is input. Pwede naman
kahit anong variable dyan. Okay? Kaya naman, dito sa, kasi ang gagawin natin is mag-ask, we are asking the user to input 3 numbers. Okay? So, kailangan dun sa tatlong number na to, may hahawak na tatlong variable. So, ang ginawa natin dito, ang humawak na sa unang number is num1, sa pangalawa num2, at pangatlo is num3. Ngayon, dito papasok yung conditional statement na if-else. If-else statement. So, yung if-else statement is a condition that you can check if it is true or false. So, gusto sabihin, sa pag-check nyo, ang sagot niyan is laging true or false lang. Then, doon nyo na ilalagay kung anong output ang gusto nyo. Okay, so, for example, here, for example, ang user ay nag-input ng tatlong number. Lagi nyong i-check yan. Yung num1 is greater than to num2. If it is true, it's like this. If it is true, and num1 is greater than to num3, if it is true, okay, ang sagot niyan is true. So, papasok siya dito sa loob. Okay? Pero kung halimbawa, ito is true at ito naman ay false at hindi, for example, ang output niya is ang condition niya is ganito. Dito sa una is true, pero dito is nag-false, so ang sagot niya is false. So, kailangan pag naggamit kayo ng and, kailangan dalawang true yan. Kailangan pareho na true. Pag ang isa dyan ay false, automatic false na siya. So, hindi siya papasok dito sa gitna. Next line siya. Okay? Or next condition. If it is, for example, true, and here is true, ang sagot is true, so papasok siya dito sa gitna. So, ang i-output niya dyan, kung sino yung may condition na true and true. Okay? So, dapat naintindihan nyo yan. So, madali lang yung intindihin. Kung hindi nyo naintindihan, pwede naman kayo mag-comment below. Okay? So, we will try to run if it is correct. Okay? If there is something problem, we will debug. Okay? Debugging, it means removing the errors. Okay? Okay? We will try. Okay, so gumana. It means okay naman siya. So we will try here 5. Second number is 7. And the third number is 10. So once na in-enter ko to, kailangan ang maging sagot niya is the largest number is, dapat ito ang i-print niya. The largest number is 10 kasi 10 yung pinaka mataas. Okay? So as you can see, the output is correct. The output is correct because hello. Yes, it's okay. No. Yeah, it will be okay. It will be okay after 15 minutes like that. Okay. Ayun. So tama yung sagot natin. Okay? So we will try again another testing. We will try here 10. The next is 15. Then here, for example, 5. So, once I enter here, ang output niya is magiging 15. Kasi yung 15 ang pinakamataas na number. So, we are on the correct output. So, I hope you understand this kind of program. It's very easy. This is anuin ko lang na ang target audience natin dito is yung mga beginners na wala pang masyadong alam dito sa Java. So, yung mga nagsisimula pa lang. Okay? So, I hope you understand. Thank you and please subscribe our tutorial. Marami pa tayong gagawin.